Just go, Mike. Okay, all right, okay. And a very pleasant good day to all of you in our vast television audience. I'm Mike Jones with Restoration Spotlight, and today we are featuring a very special person, and I'm in a very special place. Today, I'm all the way here in Fedosia, Ukraine. That's right, all the way over in East Europe, and I'm here with Dr. Bronnikov. And thank you, Dr. Bronnikov, for taking the time to be with us on today. I want to ask Dr. Bronnikov, who is the author of the world-renowned Bronnikov Method. I want to ask him a question. Dr. Bronnikov, how long ago did you start the Bronnikov Method? Вячеслав Михайлович, как давно вы начали организовывать метод Бронникова? Метод уже существует очень давно. The method has been Он existing сначала for a long развивался time. локально, ограниченно, у нас в Феодосии, в городе. First it was developing С 1994 года on a мы, local basis in Feodosia only. с 1994 года Starting from мы 1994, уже достаточно широко начали его распространять, в Москве работать. we have been spreading the method on a Российских larger городах, на scale Украине. in Moscow, in other cities in Russia and Ukraine. Thank you. I've heard of the Bronnikov Method not too long ago, but rather than me try to explain and get all tied up, Dr. Bronnikov, what is the Bronnikov Method? What is it? Я узнал про метод Бронникова не так давно, и чтобы я не вдавался в детали объяснять это сам, как бы мы могли сами вкратце объяснить, что такое метод Бронникова? Ну, во-первых, это древний метод, First of all, it is a very ancient method который пришел к нам из глубины веков, that has come to us from the ancient times, и он передавался из поколения в поколение. and it was passed from one generation to another by teachers. Метод имеет старое древнее название, The method has an old name, достаточно сложное, a rather complicated one, но в связи с тем, что мне пришлось адаптировать метод под современную жизнь, but since I had to adopt the method to the modern life, мы сумели убрать из метода мистику, эзотерику, we were able to remove the mystics and esoterics from the method. построили метод чисто на науке. Now the method is based purely on science and psychophysiology. И в настоящее время метод называется информационное развитие человека. And nowadays the name of the method is informational human development. В основе этого метода The basis of this method развитие сверхсознательной функции, is development of superconscious function, то есть умение чувствовать, осознавать и управлять энергоинформационными процессами. that is the ability to feel, sense and control energy and informational Внутри processes организма человека и в окружающем пространстве. inside the human body and in the outer sphere. И основная цель метода, And the main goal of the method, то, что сейчас мы преподаем the в things общей that массе, we teach to most people на первых трех ступенях, on the first three levels, это прежде всего техника безопасности. that is in the first place the safety rules. Умение человека сохранять себя The ability of the person to preserve themselves значит, в агрессивной энергоинформационной социальной среде. in the aggressive energy and informational social sphere. Вот так коротко. That's in short. Thank you. One of the things that I want to say, and that is this, I got a telephone call from a good friend of mine and business associate by the name of Les Brown. Les called me and said, listen, I want you to talk to someone on the telephone, and he knows about a program that can possibly help people that are without natural sight. I got extremely excited. I've been blind for over 40 years. I lost my natural sight in January 1964, and I heard about this method, the possibilities, and I came all the way over here to Fedosia on just the thought it's possible. And if something is possible, then there's hope. And so I want to ask Professor or Dr. Bronnikov now, how does the Bronnikov method assist or help in any way people that are naturally blind like myself?
Мне позвонил мой друг Лес Браун, сказал, что есть возможность слепым людям видеть. Естественно, он заинтересовался, для этого он приехал в Феодосию, потому что он еще 40 лет назад потерял зрение, вот, и сюда приехал с надеждой на то, что он все-таки сможет что-то видеть. Как может метод помочь слепым людям видеть? Ну, в первую очередь хочу сказать, что вы сами проходите уже, испытываете на себе этот метод. First of all, I want to say that you have been trained here yourself, so you're experiencing the method Я yourself. надеюсь, вы сами еще расскажете о своих успехах. And I hope that you will tell about your own success as well. В первую очередь, что хочу сказать, что у человека, у любого человека есть процесс быстрого сна в бодрствующем состоянии. The thing that I want to say first is that every person has the REM sleep activity in the active state. Это комбинаторика мозга. Каждый из нас имеет воображение, фантазию. That is combinatorics of the brain. Every one of us has fantasy, imagination. Особенно у художников есть воображение, они видят некие картины. Especially artists, they have very vivid imagination. They can even see paintings in front of their eyes. Можно, используя определенную технику, And by using special technique фантомных чувств, to develop phantom senses, развить в обычном человеке it is possible to develop in normal person фантазию и воображение. not just fantasy and imagination, Используя развитие памяти, пространственной ориентации, but by using the memory and spatial orientation, можно, используя собственно внутреннее излучение, it is possible to use your own inner radiation, energy radiation, подсвечивая предметы, by lighting up the objects. научиться внутри создавать изображение, It is possible to learn to create the image inside, синхронизировать это все. synchronize it, И наша фантазия воображения переходит на некий как бы реальный образ. and then our Видео. fantasy imagination switch to some real image, to the objective image. Повторяю еще раз, что это у каждого есть, но надо уметь перевести на должный уровень этого осознания. I repeat, every one of us has that. We just need to switch to a new level of understanding of И в that. принципе, значит, большое количество людей, большой процент And вполне basically, может овладеть a large amount of people, a high percentage of people are able to master that. в значительной степени альтернативным видением. They То есть able- видение без помощи глаз, когда видит сам мозг. They're able to master the ability of alternative vision, that is the ability of the brain to see without the eyes. Thank you. Thank you. One of the things I want to share, and that is, yes, I have been involved in the training, level 1 and level 2, and the beginning of level 3. As I said, I came to Feodosia on the fact that it's possible. I believed in what I was told, and since I've been here, I've told a number of people, and I want our TV audience to know that this is not hocus pocus, this is not a scam, this is real. And I'm building on that foundation. Since I've been here, I've had light perception in left and right eye that I have never had. I have not only had that, but I've also experienced the wearing of the mask, which is right here, as a matter of fact. The mask that we use in the exercises that you now see Dr. Bronnikov opening up. And my understanding is that this mask, when we put it on, is very serious. It's nothing to play with, and we take it very seriously, because when we put this mask on, it says to the brain to wake up. It says to the biocomputer, psychobiocomputer, that I'm ready to go to work now. And it is absolutely fantastic. And I've been able to see colors through my with the assistance of my biocomputer since I've been in the classes. So it is real, it does work, I have hope, it's possible. And that's what excites me, that's what causes the chills to go up and down my spine, folks. It's possible. And so without surgical procedure, without anesthesia, it is possible. I want to say this to our TV audience. Before I met Dr. Bronnikov, I spent the last 4 or 5 years early in the morning getting up at 5 a.m., 4:30, walking my hall where I live, praying
to my God and meditating and affirming, saying positive things. And I've been saying for the past 4 or 5 years, Mike Jones, you've started businesses, you've started a church. We now have over $1 million complex. It is now time for you to see. Folks, I'm not lying to you. I've told myself it's time to see. And I said to myself, if you can visualize and bring other things with the help of God and the manifestation, there ought to be a way that you ought to be able to help heal yourself and help get these eyes working. I didn't know about Dr. Bronnikov, but you know what? Now I know how. I have the plan. I'm excited just thinking about the possibilities. Tell us, Dr. Bronnikov, about the psychobiocomputer, how it helps a person like me or anyone else. Вячеслав Михайлович, расскажите, пожалуйста, про психобиокомпьютер, как он помогает людям, таким как я, и вообще всем людям. Ну, во-первых, психобиокомпьютер – это программа мозга. First of all, psychobiocomputer is the program of the brain. Поясняется так, что для того, чтобы мы с вами что-то могли делать руками, We can explain it this way. In order to be able to do something with our hands, надо научить, в первую очередь, мозг брать ложечку, там, размешивать что-то или играть на гитаре. first we need to teach our brain how to do something, like to pick up a spoon and stir it in a cup, or to play a Для guitar. руки, чтобы играть на гитаре, нужна программа. So the hand needs a program to learn how to play a guitar. It needs that knowledge, that Психобиокомпьютер program. – это программа для мозга, And psychobiocomputer is the program for the brain, чтобы мозг работал под конкретную задачу. to make the brain work for a specific task. То есть, другими словами, как обычному компьютеру нужна программа для функционирования, такая же программа нужна и для нашего мозга. In other words, just as a regular computer needs some software to work on, the same with our brain, it needs its programs. За счет последовательных действий ученика, Due to a special sequence of actions of the включение student, определенных функций, выключение, to switch on and off special functions, создание на внутреннем экране цветов, цвета белого, красного, синего, черного, making different colors on the inner screen, black, red, white, создавать сюжет, an ability to create some image, some story, убирать его, создавать новый сюжет. remove it, create a new story. Вот за счет таких функций With the help of such возникает functions, интереснейшая такая программа this very interesting program appears, креативности, творчества человека, creativity, который позволяет человеку использовать свои внутренние возможности мозга that helps под конкретную задачу. the person to use his inner brain abilities for specific tasks. Например, психобиокомпьютер можно использовать, или эту программу мозга использовать для того, чтобы лучше учиться в школе, в институте. For example, you can use that brain ability, that psychobiocomputer, to learn better at schools. Для восстановления каких-то патологий, зрительной функции, To heal, to restore some pathologies like двигательной функции, sight function, соматические заболевания. moving function, some somatic diseases. То есть мозг сам начинает активно действовать на восстановление каких-то функций. So the brain starts to influence actively the restoration of those inner functions. Это можно направлять на омоложение организма. In this way, you can also make the body younger. Решение вопроса синдрома хронической усталости. You can also solve the problem of the chronic fatigue syndrome. А также можно использовать в спорте, It can also be used in sports, в развитии своих физических in способностей, developing your physical abilities, в плане силы, скорости, точности I mean каких-то действий. force, speed, accuracy of some actions. Да. Но одновременно это можно использовать в бизнесе. And at the same time, it is possible to use that in business. У нас есть программа «Технология делового успеха. Человека сознательно». We have a program that is called the Business Success Technology of Human Conscious. Когда человек получает знания на сферной психологии, When the person acquires knowledge about the noosphere psychology способен видеть, представлять and is able to системно see целостно, and to imagine things in system различные and integrity, приобретает техники
значит, проектирование ситуации, создание и управление ситуацией. And gains the ability to project, to plan, and to fulfill the situations in business. Вот так коротко, направлений еще существует достаточно много. That's in short, there are many more trends. Мы под эти задачи готовим специалистов. And we train specialists according to all those tasks. Знания высокопрактичные и достаточно легко тиражируются, легко передавать их. The knowledge is very practical and it is very easy to pass it to other people. Мы работаем от детского возраста до And we work with people from the child пожилого. age up to the people of older age. Достаточно успешно. With lots of success. Так что So коротко. that's in short. Wonderful. I have learned so much in the short time I've been here in level 1 about using the energy, friends, from our own body and the energy that's out there. The world is full of energy, and we have so much energy in us. And I want to just say this to our television audience, especially those of you that come from a biblical background. If you examine some of the miracles of Jesus Christ himself, many of his miracles, there was a process. One man that was blind, he didn't just say be healed. He spit on the ground and made spittle, anointed his eyes, and then told him to go wash in the pool of Siloam. So there was a process. And I'm grateful for the opportunity to have been under the teaching of Dr. Bronnikov. Dr. Bronnikov, I want to ask you this. There's a young man that I met, and you can tell us more about him. Sasha, would you tell us a little about Sasha and how he has been so helped and advanced in the Bronnikov method? Вячеслав Михайлович, здесь я познакомился с молодым человеком по имени Саша. Вот не могли бы вы немного про него рассказать, как ему метод помог и как он обучался? Во-первых, вы имеете в виду про Сашу Левит, по-видимому, это ранее слепой ребенок. I guess you mean Sasha Levit. He used to be a blind Сейчас это child. уже взрослый человек. Now he's a grown-up man. Да, уже учится на 5-м курсе университета. He's in his 5th year at the university. Значит, я познакомился с ним, когда ему было 9 лет. I met him when he was 9 years old. Ну, это был практически слепой ребенок, He was basically a blind child, у которого один глаз видел только свет и тень. only one of his eyes was able to distinguish between То lightness есть он and darkness. никак не ориентировался в пространстве, жил за счет осязания. So he lived only by touch. He could not orient in space in any other way. То есть внешне он был скрученный, как бы в комок ребенок, который ползал по стенам, ощущал что-то по полу, там, по предметам. So he was hunching a lot. He had общем, to walk along the смотрел, wall, было touching буквально everything. Pечально. It was really a pity to watch him like that. Его привел его папа. His father brought him. Ну и, в общем, после знакомства, значит, мы создали некую программу реабилитации его. After meeting him, we created some kind of rehabilitation program for him. И потратили несколько лет для того, чтобы он пришел в достаточно нормальное состояние, смог как-то ориентироваться социально, чтобы был адаптирован. And it took us several years to help him to become more or less normal and to adapt to a social life. То есть проблема с ним была в первую очередь в том, что он, во-первых, не понимал, что с ним делают, что ему предлагают. Because one of his problems was that he did not understand what was going on with him and what was waiting for him. Поэтому, когда ребенок понимает, что от него требуется, идет достаточно эффективно быстро. С ним у нас процесс шел длительно. But when the child understands what is going on, then it goes much faster. But with him, it took us a little longer. Мы потратили несколько лет для того, чтобы он был заинтересован занятием данного метода. It took us some years to get him interested in working with this method. Мы смогли развить ему внутреннее видение, We were able to develop inner vision in him, внешнее видение. then outer vision.
Да. И он в настоящее время на 50% восстановил один глаз. And nowadays he was able to restore one of his eyes for 50%. Второй отличает цветотень. The other eye is now able to distinguish between Он lightness and занимается darkness. реконструкцией своей органики He's глаза. also working on reconstructing the organics of his eyes. То есть обычное зрение у него уже достаточно сносное. So he has more or less alright normal sight. Если natural посмотреть sight. со стороны, он как обычный человек ходит, ориентируется без палочек, без ничего. То есть как обычный человек If you look at со him, зрением. if you look at him, you will see that he's able to walk just as normal person without any canes, without any feeling the walls. Но все это помогло за счет развития внутреннего видения и альтернативного видения. But that was possible due to development of the inner vision and the alternative vision. У него есть дополнительные формы видения. He has some additional forms of vision. Он может видеть свой глаз изнутри, He's заниматься его реконструкцией. He's able to see his own eye from inside to work on his reconstruction. Уже обладает многими очень интересными способностями. He already possesses many interesting abilities. Мы это называем креативные способности. We call them the creative abilities. Он изучал медицинскую программу, He has studied the medical program. способен делать себе диагностику, другим диагностику медицинскую. He's able to do medical diagnostics for himself and for others. За счет альтернативного видения может видеть организм другого человека, With the help of alternative vision, he's able to see the body of another person, начиная там, от минерального клеточного уровня, starting from the mineral and cellular levels, органы, системы, взаимосвязь, including organs and systems and connections between them, тонкие структуры организма человека, fine material structures of human body. то есть энергоинформационную систему. That means the energy and informational system. И я еще раз повторюсь, что занимается диагностикой и делает коррекцию. And I repeat once again, he does those diagnostics and he also performs corrections. Эту работу он проводит вместе с врачом, специалистом. This work he does together Я with бы a назвал его specialist живым doctor. прибором своеобразным. I can call him a special living device. И считаю, что у него сейчас четко определилось его дальнейшее будущее, And I think that his большая future перспектива. has been identified and he has lots of prospects in that. Что он с 8 класса уже пошел в обычную школу, сейчас учится в университете. Because starting from grade 8, he joined a normal school. Right now he's studying at Используя the обычное university зрение. by using his normal vision, То есть это natural уже vision. достаточно адаптированный человек в социальной среде, So he is a person who is well adopted in the social sphere и имеющий большую перспективу. and he has a lot of prospects. Да. Вот коротко. That's in short. Thank you very much. We've been sitting here with Dr. Bronnikov, and we're here in Feodosia, Ukraine. A lot of wonderful things are happening here. I've met a lot of people. There have been people, Dr. Bronnikov, from the Netherlands, Belgium, Japan, Holland, Russia, and yes, the USA, that are coming all together to meet and sit and learn the Bronnikov method. How do you feel about that? Вячеслав Михайлович, вот к вам приезжают люди из разных стран, там из Голландии, из Бельгии, вот из США, из Японии, и изучают метод. Что вы об этом думаете? Я думаю, в первую очередь спросить надо у них, что они думают. I think we should ask them what they feel about this. Я об этом вообще ничего не думаю. У меня значит, особого как бы, устремления специально распространять в мире особого нет. We should ask them about what they feel about that, and I personally do not really think about that because it's not really my first goal to spread the method on the world level. Люди ищут методы, которые позволяют меняться, развиваться, приобретать новые способности. People are searching for the methods that help them to develop, to acquire new abilities, to develop themselves. И
те практические результаты, которые мы имеем, они сами, говорят за себя, являются самой мощной рекламой. And the practical results that we get here, they are our best advertising. Кстати, хочу сказать, что мы когда-то встречались с Хиллари Клинтон во Львове. By the way, I should mention that we once met Hillary Clinton in Lvov. Ей передано был альбом, информация наша. And we gave her information about our method. Заинтересовалась методом. And she was very interested in the method. Ну, как-то просто не получилось еще должного контакта. But until now, we didn't have any more proper contacts with А мы her. встречались, были в личной делегации жены нашего президента Украины. But we participated in the personal delegation of the wife of the president of Ukraine. То есть заинтересованность в методе существует очень большая. So there is a great interest in method in the world. И это видно по той причине, что конкретно впереди нас идут наши результаты. And it is obvious because our results are going in front of us, advertising Я us. хотел бы надеяться, что и ваши люди заинтересуются, And I hope that people in your country will also get interested. возьмут на вооружение, будут использовать метод. They will get equipped with this method and they will use it. Я убежден, получат очень удивительные, интересные результаты. And I'm sure they will achieve very interesting, very exciting results. Именно они, ваши люди, смогут сделать удивительные открытия. And then people in your country will also be able to make all those amazing inventions. Узнают, что у человека есть огромнейший потенциал. They will find out that every person has a huge potential. И этот потенциал могут использовать масса людей. And that potential may be used by many people. Вот тогда вы только, я думаю, по-настоящему поймете, оцените вообще метод. And then I think you'll be able to understand and value the method И properly. в этом плане хотелось бы, чтобы у вас все получилось. And in that respect, I hope that you will succeed. Со своей стороны мы будем всячески помогать And on our side, we will help you as much as we can вам в использовании метода. to use the method. Что я думаю, что мы делаем одно общее, доброе, Because I think we're doing one полезное дело. big, good and beneficial. Наш российский патриарх Our Russian patriarch, Алексей Alexei II II, назвал этот метод экология духа. called this method the ecology of spirit. То есть в основе метода это экологическое развитие человека. So the basis of this method is the ecological Уметь clean себя development of гармонизировать с people. природой. It is the ability to harmonize yourself with the nature. Развить в себе спящие, пока не востребованные свойства и качества организма. To develop those qualities in yourself that are still sleeping and still not have been used. Мне думается, что это в первую очередь надо детям. I believe that in the first place we need to teach that to children. Потому что иначе с возрастом человек теряет эти свойства. А у детей они еще живые, полноценные, их надо поддерживать, эти качества. Because the older the person gets, the more of those abilities he loses. But children still have those abilities in a natural and active way. Я думаю, что если мы будем с вами дружить, So if we keep in touch in the future and become friends взаимодействовать, and cooperate together помогать друг другу, and help each other, как две развитые нации, like two well-developed nations, мы можем взаимно друг другу помочь в нашем развитии. then we will be able to help each other in our mutual development. А метод является очень ценным, я считаю, инструментом, And I think the method is a very valuable tool for that, который нужен каждому человеку. that is necessary for everyone. Thank you. I remember when I first went blind, and they took me to a special class to learn Braille. One of the things I remembered is day after day, I had to take my fingers, or they'd rub my fingers across dots, learning to sensitize the fingers to Braille. And I remember that very well, and that went on for a while. And I could relate to what Dr. Bronnikov was saying about practice, as much as we can, and awake the part of the brain that is able to see. And I can relate to that.
I can relate to when I first went blind, still being able to dream in color. And that went on for months before that shut down. I can relate to that. Dr. Bronnikov, I want to ask you, what is what I believe it's called lepton radiation? What is lepton radiation? Вячеслав Михайлович, что такое лептонное облучение, излучение? Ну, я, во-первых, не физик. Well, in the first place, I'm not a physicist. Сложно об этом говорить. It's difficult for me to talk about that. Но физики считают, что лептонное излучение или продольные волны – это изучает наш мозг во время мыслительной деятельности. But as physicists believe, a lepton radiation is the radiation that our brain makes during the thinking process. Поэтому, кстати, древняя мудрость говорит, That is why the ancient wisdom says, куда мысли, туда энергия. where the thought goes, there goes the energy. Куда энергия, туда кровь. Where goes the energy, there goes the blood. Мы как раз и учим мыслить целенаправленно, And we teach to think according to our goals. зная, куда направлять эту мысль. We need to know where to aim our thought. Это приводит в движение определенную энергетику организма. That brings special energy of the body in motion. И, естественно, управляет процессом значит, кровообразования, перемещения крови, создания определенных необходимых жизненных качеств. In this way, we naturally influence our blood circulation, and in that way, we develop our living qualities. Вот так коротко. That's in short. Thank you. And again, I want to thank you, Dr. Bronnikov, for allowing me to take this time to interview you and give such valuable information. Yes, I appreciate the love. There's a lot of love in your teaching. I appreciate that. And I appreciate all of the wonderful benefits of those that are around us here in Fedosia that are part of the Bronnikov method. I will go back, by the grace of God, to the USA and continue to practice and continue to build and continue to share. Thank you. Mike? Yes. A couple of questions for you. First, what did the method give you? What did you acquire from the method? You want me to answer right now? Yes, I want to The tape is running. Yes. Oh, okay. First of all, the first thing the method gave me is the ability to have the energy to keep my eyes open when I wear the shades and sunglasses all the time. But the first time I was in the very first class, it said, keep your eyes open, let that energy flow. And to me, it was saying, keep your eyes open and expect to see. Прежде всего, метод дал мне достаточно энергии для того, чтобы я мог держать свои глаза открытыми, потому что раньше они всегда были закрыты, а с самого первого занятия мне было сказано, что держите ваши глаза открытыми, для того, чтобы энергия могла вытекать. It also increased my energy level, and as it relates to the natural eyes that I still have, I absolutely have light perception that I did not have before, absolutely. Плюс это увеличило общую энергетику, общее состояние организма. И что касательно моих обычных глаз, то есть физических глаз, то однозначно у меня появилось восприятие света, чего раньше не было. What would you tell about Bronnikov himself? Well, one of the things is that Dr. Bronnikov is extremely well-read and knows a lot about a lot of things. Доктор Бронников очень начитан, это прежде всего, что я хочу сказать, и он очень много знает о многих вещах. May I continue? Yes. He is a person who believes 1,000,000% in what he shares, and he is an extremely humble person. Он на 1,000,000% уверен в том, что он говорит, и он при этом удивительно скромный человек. Да. What was your greatest impression? What do you remember the most out of this training here?
Oh, I've had so many wonderful impressions, but I guess the encouragement and what I got out of the classes from Dr. Bronnikov, that it's possible. And he says it's going to take time. Прежде всего, впечатлений очень много, но у меня появилось вдохновение, и Вячеслав Михайлович, профессор Бронников, говорит, что, конечно, на это все понадобится время. I can relate to everything that he said in class, and when I leave the class, I'm so excited, so overwhelmed with hope. Я согласен со всем, что он рассказывает на занятиях, и каждый раз, когда я выхожу после занятия, я буквально переполнен надеждой. Dr. Bronnikov tells us that if we practice and if we do what he says, we will have wonderful results. Доктор Бронников говорит, что если мы будем заниматься и будем над собой работать, то у нас у всех будут отличные результаты.